சரவணா ஸ்டோர் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர். போரூர்ல 50,000 சதுரடியில சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு நேர் எதிரில காட், சோஃபா, டைனிங், இம்போர்ட்டட் ஃபர்னிச்சர், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மெஷின், அழகழகா டெக்கோர் ஐட்டம்ஸ், டிவி, மொபைல். சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இன் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர். சிங்கத்தையும் புலியையும் காட்டுல நம்மள மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் தனியா பாக்குறதே ஒரு அபூர்வமான விஷயம். அதே சிங்கத்தையும் புலியும் ஒன்னா சேர்ந்து பாக்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? அதோட சேர்த்து அந்த சிங்கத்தையும் புலியையும் ட்ரெயின் பண்ண அந்த மாஸ்டரும் கூட இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரில்லியண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு see the three of you together. இதுதான் நெஜ ஸ்டார் பவர் அப்படிங்கிறது நான் உணர்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பு சாத்தியமா அப்படின்னு யோசிக்கிற சமயத்தில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறையா உழைச்சி முடிச்சு இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நிதானமா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிஜமாவே அந்த நிதானம் இருக்கா? இல்லை ஏன்னா ஒரு சில மணி நேரத்துல படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கும்பொழுது, சார் ராஜமௌலி சார், வில் ஸ்டார்ட் வித் யூ. உங்களோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்கு? எனக்கு நிதானம் கிடையாதுங்க. நான் ரொம்ப டென்ஷனில் இருப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிங்கம் புலி ட்ரெயினர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? சிங்கம் புலி கரெக்டு தான், ட்ரெயினர் கிடையாது. ரெண்டு பேர் அன்டேம்ட், அன்ட்ரெயின்டு, வைல்டு. சார் நான் கொஞ்சம் கிளவராக ஒர்க் பண்ணணும். I can't work like a trainer. I should treat them like an untamed tiger and untamed lion and somehow get my job done. So படத்துல உங்களோட கேரக்டர் இது ஏற்கனவே ஒரு வெட்டரன் ஆக்டர் பண்ண ஒரு கேரக்டர். அதை மக்கள் பார்த்துருக்காங்க. இட்ஸ் a real life கேரக்டர் ஆல்சோ. ரொம்ப மாற்ற முடியாது, அவங்க பண்ண மாதிரியே பண்ண முடியாது, ஆனா ஒரு புதுசு கொண்டு வரணும். இது சேலஞ்சிங்காக இருந்ததா உங்களுக்கு? கதை கேட்க முன்னாடி இந்த கேரக்டர் பண்ணுறோன்னு சொன்னப்போ ஐ ஃபெல் தட் ஹீட் நீங்கள் சொல்லப்போ. பிகாஸ் லெஜெண்டரி ஆக்டர் ஹூ டிட் அ பயோபிக் ஆஃப் தட் பர்சன், அல்லூரி சீதாராம் ராஜு. பட் ஆஃப்டர் வி ஹர்ட் த சப்ஜெக்ட் அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. பிகாஸ் ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ జస్ట్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వాళ్ళది ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని క్యారెక్టరైజేషన్ we just took and he's completely created a new story. So young lot of mindset, our thought process of approaching everything is again fresh. Like if you take out that legendary fighter out of this story, it is still a great story. Right. And this has added a great element of support for the story which sir has written. So there's no chance of a comparison. Thank God there's no chance. I had to think about how to get into the same shoes of not only Alluri Sitaram Raju, Krishna Garu. Correct. The Rondu Per and NTR Garu he also did. So that pressure was luckily I didn't have. Great, sir. I don't know if you've seen when Rajamouli was putting out the tweets of the first look. Yeah. He always said something. He said, "My Ram, my Bhim." So what you're seeing there is his creation. Rajamouli's Alluri Sitaram Raju. Right. You're going to see Rajamouli's Kumudam Bhim. So it's his. Yeah. So there is no comparison with what people have done before or the historical references. Or there is no historical reference. Okay. So it's all a complete fictitious drama which is happening there. Good we clarified this here. அந்த லாக் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு. So how do you think to that level, sir? உங்களோட thinking as it is பயங்கர யூனிக்கா இருக்கு. நாங்க விஷுவலைஸ் பண்றதை நீங்க காமிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு யோசிப்பீங்கன்ற லெவலுக்கு நாங்க யோசிப்போம் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்க. பட் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீடைலிங், இப்படி சாப்பிடுவாங்க, இப்படி தூங்குவாங்க, இந்த மாதிரி நடப்பாங்க, இது எங்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ராசஸா இருக்கும்? அப்படி இல்லைங்க. அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டோரி, we made the story, we made the characterization, but the behavior, their how they talk, how they walk and how they behave, this thing we made that workshops what he said. Okay. So we had a questionnaire. Suppose let's say Alluri Sitaram Raj, I didn't take the actual historical Alluri Sitaram Raj, but the fact is that he's a very well learned man. Even in those days he was a well read person. Not only English and modern sciences, he also read all the Puranas, and he's a yoga guru himself. So I took that information. Okay. So there is this person who has lot of angst looking at the people that are around him, his own people, and he's a well-learned man. So this kind of person, imagine in those days, how would he behave? Yeah. When he faced with some issue, how would he behave?
So we had that kind of conversations. So out of that came the kind of a stoic, calm personality. So those information I gave it to him. Similarly, the same information I gave it to him. We learned that in the process of filming earlier films. Okay. So when we did those workshops, it helped the actors a lot. When the actors are very clear, it gives a lot of Clarity for you. clarity for the director. So it's a nice ecosystem that happens. So Okay. that is experience from the previous films which we. So put it here. basically எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. Yes, everything, ப்ரொடக்ஷன்ல the focus everything. is only the shoot. Only on getting it right. That's it. எதுமே டயலாக் கூட மாத்த மாட்டீங்களா சார் No ஷூட்டிங்? dialogues. When someone asks me that, do you lock your script before going to the shoot? Yes, I'll definitely lock my script, but I won't throw the key away. I'll keep it with me. That is so nice. Okay. Sir, but how is it possible, sir? உங்களோட உடம்ப மெயின்டைன் பண்ண நீங்க கரெக்ட்டா சாப்பிடணும், ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் வொர்க் அவுட் When பண்ணணும். you have a director like him, everything is possible. For him, I really think that there's nothing called as impossible. Right. When you have a director like him who pushes you, who constantly keeps a track of you, who keeps constantly inspiring you. You know, there were times when when the first lockdown happened, everyone were like, ரொம்ப சீரியஸா நடந்துச்சு அந்த லாக்டவுன். அப்புறம் all the other lockdowns were a little free. அட, இது lockdown But முன்னாடி 15-20 days I think, right? No, or more. We were just இல்ல, locked. 2 months. Yeah, we were locked, but they gave us a little bit of leverage of going in the morning, getting some groceries or whatever. வீட்டு வெல்ல இருக்கும். But yeah, so we were talking constantly on phone, and he was sitting on his editing. So he used to tell us, I edited this scene, it's coming out good. So automatically you're engaged with it, and and very clearly that the lockdown is going to open. Right. We're going to start shooting, and he's going to start from where he stopped. And you know how demanding that starting was. Yeah. So you'll have to be there. So you'll have to be ready. So it was nice. It was a Good new and a commitment. nice journey. Okay. But you are the person who cooks really well, and you are the person who eats really well, correct? When somebody cooks. யாரோ இருக்கணுமா? So what was the சாப்பிடுறதுக்கு யாரோ first இருக்கணும்ல. thing? First thing என்ன பண்ணீங்க இந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே டெய்லி ஜிம்முக்கு போக வேணாம் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் வந்த உடனே போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க? Continuous, I mean, if there's anything which I really hate and ரொம்ப strong word இல்ல, which I don't like being an actor is hitting the gym in the morning. அது ரொம்ப physically it is a little difficult to sustain that for 365 days. But yeah. என்ன பண்ணீங்க சார்? ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சு. இனிமே வந்து நாளைக்கு நீங்க ஜிம்முக்கு போக வேணாம், நீங்க டயட்ல இருக்க வேணாம். அப்படி இல்ல immediately I started என்ன சார் இது என்ஜாய் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே சார் லைஃப் நீங்க? ட்ரை பண்றேன். எப்படி யாரும் டேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ஜாய் பண்ணதுக்கு டேட்ஸ் யாரும் கொடுக்கல. ஓகே சார், நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார்? நான் இப்போ பாத்துட்டீங்களா அம்மா கொஞ்சம் குண்டா ஆயிட்டேன் நான். இல்ல நல்லா சார், சாப்பிடுறேன். அந்த என்ஜாய்மெண்ட் கூட இல்லன்னா எப்படி சார்? அவர் வரிசையா எக்ஸாக்ட்லி. நான் அவர் பாவம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இல்ல ஆமா. சங்கர் சாரோட. ஆமாமா. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குமா. So I'm going to enjoy this phase of RRR release. அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனா 3 நாள் அந்த ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னாடி he'll also take a break. அது வேற பர்த்டே இருக்கு அவருது. அவர் பாருங்க உங்களோட பர்த்டே அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு. அவர் அதுக்கு பிளான் பண்றாரு. இல்ல என் சாப்பாடு ஏதோ பொண்டாட்டி இருக்குமா? he has to cook and send me. Birthday dish அனுப்புவாங்க இல்ல. ஓ, அவங்க வீட்ல செஞ்சு அனுப்புவாங்க. எப்போ every birthday he gets me a cake from his house. He's அவங்க got வீட்ல the bake best contacts for desserts in the city. சார் ப்ளீஸ் எனக்கு விசிட்டிங் கார்டு கொடுங்க சார், நான் கிளம்பும்போது. அமேசிங். ஸோ திஸ் வைப் விச் ஐ ஜஸ்ட் சா, இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து உட்காரும்பொழுது அந்த சீட்டில் உட்காரணும்னு 2 பேரும் சண்டை போடுறீங்க. இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸ்குள்ளே இத்தினூண்டு ஒரு ஸ்மால் லைஃப், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட் கனெக்ட் அண்ட் ப்ராபப்ளி இட் க்ரூ டீப்பர் த்ரூ த கோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். இதெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் செட்டில். பட் சார், யூ பீயிங் த மான்ஸ்டர் ஆஸ் தே கால், Headmaster monster இல்ல. ஹெட்மாஸ்டரா அந்த பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். இப்போ 2 பேரும் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, இந்த ஷார்ட்டை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம், இல்லை வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஒய்ஃபோட பர்த்டே, கொஞ்சம் சீக்கிரம் பெர்மிஷன் கொடுங்க, கிளம்பலாம், இப்படிலாம் சொன்னா எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுங்க? ஹலோ ஃபோன் பிடிச்சி போவாங்க. He won't hear all this. He won't. ஜென்யூன்லி அண்ணா இல்ல உடம்பு சரி இல்லைன்னா Adjust ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. We can't do anything about it. See, ultimately they have to do it. But if they come and say எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா, of course I'll say okay. But if I see that they are suffering and they are not asking me,
I will not go and say, are you not feeling well, you want to take off. I will never ask them. ஓகே அவங்களா சொன்னாதான் நீங்க கன்சிடர் அவள் சொன்னாதான் நான் then I'll consider. But if even if I see they are suffering there, I will not. Okay. So if they are suffering and doing that, that means they are able to do it, no? ஓ அப்படி எடுத்துப்பீங்க. So they will. இது உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல இனி வரைக்கும். இல்லம்மா, yeah, my only complaint is Rajamouli does not have a nerve in his body called empathy. Sir, he has, sir. Sir, காலையில ஒரு நாய்க்குட்டி அவ்வளவு பாவமா அது கொலைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் listening கூட்டிட்டு to him, mama. We have seen him. So இல்ல அவருக்கு ஓகே இன்னைக்கு 10 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபிக்ஸ்டு. He has to அந்த 10 ஷாட் எடுக்கணும். இல்லன்னா அவருக்கு உள்ள அழு வந்துரும். நான் இது 10 ஷாட் முடிக்கலையே. ஒரு நாளுக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு 50 லட்சம் ஆகுது. இல்ல இது you can't waste money. There were times where I was sitting and he was also suffering. இப்படி உட்கார்ந்து என்னடா இதுன்னு பார்த்தா he will not move his seat. He will not even get up from the monitor. He'll be just sitting there. He'll be planning for his shots. ஓகே. If he really thinks, oh my God, really பாவம், both of them are really suffering, அப்போ வந்து சும்மா அப்படி வந்து என்ன அது பட் இவங்கள இப்படி இருந்தா தான் வலியா இருக்கானா இட்ஸ் ரைட். பெட்டர்ன்றீங்க. Yeah, otherwise every schedule will ask. சரி போங்க. ஓ சொல்லுங்க. இதுக்கு உள்ள இல்ல அவருக்கு டைம் எடுக்கணும். இப்போ he takes his time. சரி 10 ஷாட் ஐயா சரி இப்போ he is suffering. ஓகே வேற ஷாட் எல்லாம் வெச்சு இவர்னா அம்ச்சிடலாம். அவர்ன வெச்சு அந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாள் அவர்ன அம்ச்சிட்டு யா மேல ஷாட்ஸ் எடுக்கிறது. It takes time for him to plan. But having said this, Rajamouli does not have an empathy nerve. For our personalities இவங்க இப்பதான் இருக்கணும். இல்லன்னா every schedule will ask for 2 breaks while the schedule is going on. ஓகே சோ சாரோட அதிகபட்ச கோவம் என்ன பண்ணுவாரு சார்? பயங்கர கோவம், சாட்டிஸ்ஃபைடே இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல, ஏதோ ஒரு இரிட்டேஷன்ல இருக்காருன்னா என்ன? இதெல்லாம் இருக்காதம்மா. சாட்டிஸ்ஃபைட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. he will make sure பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா வந்துரும் அது. பட் his problem is when on the technical side when this is happening something does not happen. Yeah. when constantly அது சொன்னி when it's not happening இல்ல மைக் எடுத்து கீழ அப்படியே ஒரு just throws it. அதான் அதிகபட்ச கோவம்னா மைக் உடையும் அவ்வளவுதான். madness is that. He doesn't இப்போ இல்ல அது இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சா? he's also grown old now. இப்போ கூட இப்போ கீழ அடிச்ச மைக் செலவு என்ன ஆகும்? அப்ப கூட சார் பியூட்டிஃபுல் சார், அப்ப கூட செலவை யோசிக்கிறீங்க. உங்க 2 பேர் கேரக்டர்ஸும் நரேட் பண்ணி இதான லாக் பண்ணிட்டாரு சார். பட் ஷூட்டிங் டைம்ல அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு என்னைக்காவது தோணிருக்கா உங்க 2 பேருக்கும்? எனக்கு எப்போ எஸ் சார். never. அப்படியா சார்? you were so confident this is the role tailor made for me, I can only do this அப்படி His நினைச்சீங்க? confidence was that. Yeah. And see, for an actor, the first audience is your director. And for a director, your first audience is an actor. Right. Illamma. So it is like that. So when he has seen us, there's a verdict from an audience saying that they're perfect there. So when you have enough to enjoy and celebrate, why will there be a necessity of, Thinking, putting yourself in the other person. But there are times where I would have thought that in certain action episodes, I wish I was this. அதுதான் கேக்குறேன். I wish I was this junior artist running than being here. என்ன சொல்றது? ஒரே ஒரு ஷாட் பின்னாடி அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷனே கிடையாது அங்க. He's not in Rajamouli's radar. If that character was mine, it would have been so good. I still remember Rajamouli sir, நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவீங்க during பாகுபலி ரிலீஸ், பிரபாஸ் சார் இஸ் such a lazy actor. அவர் வந்து கட் சொன்னா அப்படியே நிறுத்திடுவாருன்னு சொல்லி. What is the opinion you have with both of them? அந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் too disciplined கரெக்ட்டா? Not completely different. Each person is different. Tarak is like an early person. He is like with the sun. He is more like me. With the sun, his energy will go up. With the sun, his energy will come down. Okay, that's you also. Yeah, that's like me. Charan is more of a night person. I'll say from afternoon his energy will rise, and through if it's nights, Charan is happy. Night, and we had lot of night. Lot of 65 nights we shot for the interval sequence. Okay. Just the interval sequence. So Charan will be very energetic and Tarak will be like.
எப்படா He'll be முடியும்? sitting. All the energy in the morning will come down. He'll be silent sitting. If it's morning shoot, he will be calm and he will be like da 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 going on. ஓகே, தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். படத்துல வந்து ஆலியா வந்து ராம்சரண் சாரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். சார், இது உங்களுக்கு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சா? என்ன இது, நான் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு புலி எனக்கு முன்னாடி வைக்கிறீங்க, அவருக்கு மாத்திரம் ரொமான்ஸ். ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்மா? ஆல் தி சீன்ஸ் அவங்க கூட தான் இருக்கு. என்னோட இருக்கு. என்ன சார் இது, எனக்கு புரியல. You have to wait and see for 25th. Why? He's just given me the love interest. Oh. But scenes are with me more. எனக்கு யோசிக்கவே முடியல இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. See, No, that's how basically, it it's a does. cameo role. Alias is a cameo role. She comes in at an important juncture. There's a requirement why she comes and why she has to do what she has to do. ஓகே. So that main important scene happens with Tarak. ஆனா லவ் But இன்ட்ரெஸ்ட் but why it happens is because she's Charan's love interest. பட் அவங்களுக்குள்ள ரொமான்ஸே கிடையாது. It's very subtle. It's very, backstory. because it's a cameo, we don't subtext have too much of screen space for Alia. Okay. The other thing about your film, sir, is that ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளாட், அதில் ஒரு ரொம்ப ஹார்ட்கோரான ஒரு ரிவெஞ்ச் ஒரு விஷயம் இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்கும். இதை படத்துக்கு படம் நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லுவீங்க. இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் குவைட் கிளியர் பிரிட்டிஷ் தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் வில்லனாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. பட் அதை தாண்டி நடுவில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் லைக் சமுத்திரக்கனி சாரை பார்க்கும்போது ஓ வாவ் நம்மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். அதே மாதிரி வந்து அஜய் தேவ்கான் இருக்காரு. ஸோ இதில் இவங்களோட ரோல் என்ன படத்தில்? See, everyone is a supporting role. And what they are supporting is the story. Each pillar is important. They are like pillars of the story. If one pillar is not there, the building will collapse. Right. So that's the kind of characters that they are playing in the movie. Okay, and do you have a strong villain in this film? If you ask me who is the villain, the hero, the heroine, everything is these two in the film. Oh. They are the villains, they are the heroes, they are the heroines. Everything is, all others are supporting. Okay, So this is everything about their friendship. Okay, and they come almost throughout the film, இல்லையா? Yes. It's from or 75% of the film we'll see both of them together, Yes. which is a big treat for the fans, which is really exciting to see. இப்போ the other part of the film is நீங்க கொண்டு வந்த அனிருத்தோட சேர்ந்து நீங்க பண்ண ஒரு ஆல்பம் ஒரு சாங், இது யாரோட ஐடியாவா இருந்தது சார்? No, we were just thinking it's a song about friendship, and it had a very nice tune to it. And all of us were discussing எந்த வாய்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். Then I think someone from the marketing team, Karthikeya or someone suggested that because it's Dosti, let's have one voice from each language and let's bring all the singers together as a sign of friendship, which will reflect Film also. the theme of the song itself. Right. So and we thought, and Anirudh's voice, I just love it. You know, like his millions of fans. You know, I just love his voice. The a kind of recklessness in the voice, the way he throws out this thing, but it is still so hauntingly connecting. I like that tone of his voice, and it suits the tune very well. That's how we went for Anirudh, and likewise each singer from each language. Okay. And we brought them all together. They were very gracious. Anirudh was very gracious to come and perform for the song. Yeah. Even them, we made them wait for 2 days and shoot. Even during the shooting, no, they were waiting, coming, waiting. The same it was process. Nice. Yeah, same process. You've already established a career, huge actors coming into a huge film, and இப்போ இதுக்கப்புறம் உங்களோட decision making while judging a script or the things you're looking for to work with, இந்த படத்துக்கு அப்புறம் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Absolutely. Every film is a learning experience. And this is something different than what we've done before. This probably, I would rate it as, till RRR, you know, there's a saying, there's this movie called Shiva, Right? Yeah, such a big film. which Ram Gopal Verma sir did. They used to say that Telugu industry is defined into two eras. One is before Shiva and one is after Shiva. And then after that, it is before Bahubali and after Bahubali. For us, our career is before RRR and after RRR. So I would say RRR is the base from what we are going to do now. Does it All scare thanks you, to him. sir?
இந்த does it scare you இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல போய் வச்சிட்டாரு சார் உங்களை இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? Well, I think definitely there. I think it hasn't worked when you feared about your future. So I think that's why there's a saying that Rajamouli's heroes have never got a success post his success film. But I think it's wrong. You are so deep filled into fear that you're unable to think properly. So, but I will not say it stresses me. I'm waiting to see how the life goes on from RRR. All thanks to RRR him. has given us a lot of clarity also. Yes. in positioning yourself. Yes. And how to declutter, and when you're moving on to the next script, how to again declutter from the RRR learning and the positioning and everything, and again start like how you started before RRR. Yeah. But what about the audience or the perceptions The around? audience that we don't know, ma. We should not take it when we are listening to scripts. Unfortunately, it is our perception. We are rubbing it off on them. That's true. They are the most open-minded people. They come into a film to see what you want to tell them. Yeah. Unnecessarily, we are rubbing it off on audience, saying that, oh, they are expecting. Expectations are always there. For every film, it is what you give them. They are very happily open-minded. You give them, tell them with full clarity, they will accept it. Sure. But that's how the industry works. I mean, that's how it is. Touchwood, of course, it's going to have that great impact on people in the audience after it releases. I think one of the exercises, நாங்க என்ன பண்றோம்னா அதை unlearn பண்ணிட்டு அந்த image பக்கத்துல வச்சிட்டு we have to start again fresh, like we are doing for the first film மாதிரி. அப்படிதான் சங்கர் சார் படத்துக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படியே போறோம். Every subject I decided to go like that. That way you are a lucky person. ஏன்னா நாங்க சங்கர் சாரை பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் சினிமால. சார் இஸ் ஆல்சோ பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம். ஸோ 2 பெரிய பிரம்மாண்ட படங்களை கொடுக்கக்கூடிய டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ண ஹீரோ அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு மட்டும்தான். இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஹீரோவும் அப்படி பண்ண முடியல. அவரோட செட்லேருந்து அப்படியே இப்போ நீங்கள் இன்னொரு பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளே போறீங்க. How is that experience? Do you draw similarities between them, or is it very different? The thirst for filmmaking is absolutely the same. That's why he's been Shankar sir for so long. From 92, we grew up watching his films, and thank God I got the experience of RRR. I'm able to also, meet his expectations also. Well, sir, we just wish you the best for RRR and looking forward to your magic coming in again and again, and your fantastic performances killing us and making us so entertained. So the final part of it is my rapid fire, which I'm going to quickly finish. I thought you forgot about it. Yeah, no, how would I forget, sir? That's the fun part. So Rajamouli sir, ungaloda questions modalla na mudichidren because there will be more compatibility related. So ungaloda most unforgettable day on the sets of RRR. I would say I mean there are so many. One thing that immediately came to my mind is the interval sequence again. After a huge action sequence, the scene culminates in their both of them looking at each other, conveying so much through their expressions. That's one of my best days of my whole career, and not just RRR. Lovely. உங்களோட ஃபேமிலியில் யார் ஒருத்தரோட ஒப்பீனியன் உங்கள் படத்தை பார்த்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நீங்கள் சொல்லுங்க. பெரிய அண்ணா. பெரிய அண்ணாவா? MM கீரவாணி மியூசிக் மரகதமணி சார். என்ன சொன்னார் இப்போ RRR பார்த்துட்டு அவர்? அவர் தம்ஸ் அப் கொடுப்பாங்க. மெயின் அவர் என்ன சொன்னார்ன்றது பக்கத்தில் வச்சா இது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுதான் உங்களுக்கு அது மெயின். ஒரு சீன் பற்றி கூட இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லல. அண்ட் ஓகே, இட்ஸ் அ ராபிட் ஃபயர், ஸோ ஐ ஷுட் stop it there. Okay, right, awesome. பட் உங்க ஃபேமிலில எல்லாரும் இப்படிதானா சார்? பாராட்டுறதுன்னா நைஸ் thumbs up. பயங்கரமான கிரிட்டிக்ஸ் அங்க. they are horrible critics. கொஞ்சம் கூட ஒரு சாஃப்ட் ஹார்ட் இருக்காது. they are you think நீங்க வெளிய பாத்துற கிரிட்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப ஹார்ஷா இருப்பாங்கன்னு நினைப்பீங்க. பட் my wife, my அண்ணி, my brother, my son, my daughter, or my brother's sons, everyone are like the harshest. They ridicule me like anything. They humiliate me like anything if I do something. Imagine. Okay. A recent Tamil film which got your attention in a good way. ஒரு 4 வருஷமா படமே பார்க்கலங்க. RRR ஷூட்டிங்ல பார்க்கலையா சார் நீங்க? இல்ல பார்க்கலங்க. Something you can think of last பார்த்ததுல?
சார் நீங்க யாருக்கு மாஸ்டர் நல்லா இருந்துச்சு. மாஸ்டர் பாத்தீங்க? Okay. Again, Anirudh's music in that is like perfect. The re-recording parts and everything is like. Super. One Tamil director whose work you enjoy watching? Obviously, Shankar sir, I like very much, and Mani sir is like on. Any of the younger directors you've seen, sir, அவங்களோட work பார்த்திருக்கீங்களா? Vetrimaran's films are very hard hitting. His characters, the way he tells his stories through those hard hitting sequences, characterizations are Super, sir. I rate them very, very high. Lovely. My last question on the rapid fire for you. இப்போ RRR நீங்க ஆரம்பிச்ச விதம் தான் எங்களுக்கு வந்து ரஜினி சார், கமல் சார் 80s பண்ண படத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கேலில் உள்ள ஹீரோஸ் இணைஞ்சு பண்ணுற படம்னா அது RRR. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு படம் வந்து அடுத்து நீங்கள் தமிழில் இருக்கிற 2 ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா எந்த 2 ஹீரோஸை காஸ்ட் பண்ணுவீங்க? நான் வந்து ஹீரோஸ் எடுத்துட்டு ஸ்டோரி பண்ணுறது அந்த கைண்ட் இல்லை இல்லை, எனக்கு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. பட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு 2 ஹீரோஸ்? Always I have Kamal sir and Rajni sir. Oh, the same? Yeah, I always have. I want either way. I want Kamal sir to be the villain. I want Rajni sir to be the hero. Oh. Yeah, So beautiful. Even opposite works for me. I want Kamal sir to be the hero or Rajni sir to be the villain. No, that's a big dream. I mean, so many times I think about. வச்சிருக்கீங்களா சார் அந்த ஐடியால ஒரு ஸ்கிரிப்ட்? Just idea, the script ஒண்ணுமே இல்ல. But that idea is I get very excited when I think about how the face-offs will be and how they will act, how they react. Just that fan moments. Our heart rate is going up when you're talking about this like that. So that's your rapid fire, sir. So இப்போ நீங்க 2 பேரும் நான் ஒரே क्वेश्चन தான் கேட்பேன், ஆனா அதுக்கு நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, சரும் ஆன்சர் பண்ணுவார். Okay sir? So the first one, the one thing you love about Ramcharan sir and the one thing you dislike about him? I love about him is his calmness. I dislike about him is he is the starter of everything but is not seen. Troublemaker. He's the starter. Starting troublemaker. Yeah, he's the one who gives the key. அப்புறம் he'll disappear. No, he's not seen. Oh. He just does it and he, like Rajamouli says, right? He's learned the art of unlearning. He's learned the art of not being caught. Art of disappearing. Art of disappearing. And what is this? The same question to you, sir. One thing you like about him, dislike? His energy, the firecracker he is, which is very important for me when I go on the sets. Okay. And what I dislike is he always comes half an hour before me. That you dislike, huh? Yeah, we can plan and come together. No? Even before, sometimes before generator van comes, he'll come and sit. Oh my God. Okay, the next thing. Sir, நாளைக்கு காலையில நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க, ஆனா நீங்க எழுந்துக்கும் போது ராம்சரண் சாரா எழுந்துக்கிறீங்க. கூப்பிட்டேம்மா நிறைய வாட்டி ஃபோன் பண்ணே சொல்லுவேன், நான் கிளம்புறேன். சரி இல்ல நான் கிளம்புறேன், ஏன்னா we'll reach at the same time. I told him a lot of times also. So நீ அப்படிதான் வான்னு சொல்லணும் இல்ல, நான் கிளம்புறேன். ஓகே நீ கிளம்பு. நீ கிளம்பலாம். So my next question is, நாளைக்கு காலையில நீங்க இன்னைக்கு நைட் தூங்க போறீங்க, நீங்களா காலையில எழுந்துக்கும் போது நீங்க ராம்சரண் சாரா மாறிடுறீங்க, முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஐயோ, first I'll run to my house. First, once I change like Charan, I'll run to my house. To your house? Charan's house. No, to my house. I'll come back to my house. Wake up as me in Yeah. my house. Oh, wake up as him in him. my house. So Yes. obviously I'll run to his house. Because he's already changed like me if that happened. So you run, நீ அங்கே போ, நான் அங்கே போ. Oh, அது okay, உங்களுக்கு அந்த dealing okay? I'm happy, why not? Oh, great. Something new to try. Right. So what நல்லா would you இருக்கும், do? staying there, understanding him more. I can அவரோட see. secrets எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். Yes. நீங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்க? காலையில எழுந்துட்டீங்க, நீங்க வந்து தாரக் சாரா இருக்கீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் செட்டுக்கு half an hour லேட்டா போவேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அதான் விஷயம் சார், அவர் முன்னாடி போயிடுறாருன்றது தான். உங்கள் இன்டர்வியூக்காக நான் half an hour early வந்தேம்மா இவனுக்கு. சார் அப்படியா? Yeah, நான் டைரக்டர் சார் தான் முதல்ல பார்த்தேன். பாரு சார், வீடு தான் இது, ஆபீஸ். ஓகே, ரைட். யாரு சார் இப்போ அவரோட போனை பார்த்தா யாரோட நம்பர் வந்து frequently dialed-ஆ இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? His wife. Damn sure. Every shot, every 2 shots க்கு அப்புறம் hello, he'll keep talking. I keep asking. He's always talking to his wife, probably to see the kids or something. He's always full constant. love family தான். Yeah. So cute.
what do you think will be the most frequent dial number on his phone? ஃபோன் நான் கம்மி பார்க்கலாம் யார் பேர் Sir, ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. No, because I literally know who he speaks to a lot. So நீங்க அதை சொல்லக்கூடாதா? லவுட் ஸ்பீக்கர் no, I'm just இல்ல மச்சா சும்மா ரெண்டு இருக்கு சாய்ஸ் அது I want to find us on one. It's either Upasna or Vicky. யா கரெக்டா? விக்கி Vicky. Illa? So I'm just trying to. யா விக்கி And Vicky is his best friend. வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் a producer also here. oh So I was just first அவர் தான், அதுக்கு அப்புறம் தான் வைஃப்கே நீங்க அதிகமா wife is also working. I won't disturb பண்ண மாட்டேன். smart answer. Okay, the one director down south you would love to work with. வெற்றிமாறன் சார். Okay, and you sir? ரெண்டு என்ன சார் அப்படியே வெற்றிமாறன் சாரை போட்டுற ஒரு டீமா இருக்கீங்க நீங்க. As he said, I really like that earthy touch he has in his films. Call it. He will challenge us definitely. Yeah, call it all his movies. And Asuran for me was the way he got the commerciality into it. I don't know. I think it's a beautiful art he has of bringing his commerciality into his film. Very earthy. So I would like to work with Vetrimaran sir. If not an actor, who would you have been? That's a tough question. I would have been many things. யோசிச்சே பார்த்தது இல்லையா? Pick one. Yeah. A director. Oh, அதுவும் கண்டிப்பா நான் I சினிமா would be here only, but I would probably want to be a director if I Can we wasn't. see a future director? in Never. No. you? You sure? No, because I'm an actor now. Okay. I'll give you dates. You direct me. Oh, yo, why? So Rajamouli sir, if not a director? It's very difficult. Maybe something related to the sports, maybe something related to traveling. Not acting sir, because they say நீங்க ஒரு super actor. No way. இல்லையா? No No, way. he's actually a brilliant actor. Yeah, I've heard this many times. Maybe I'll be a librarian because I love books. And what about you sir? Me, I would have done something to do with travel. Obviously, if you travel, you don't earn money. I'll try to find a job that relates to travel, Travel agency வச்சிருக்கீங்க. and animals, something. Animals. Yeah. Okay. உங்களோட முதல் Yeah, celebrity. I think that's right. I think I'll become a dog trainer now. I'm a good dog trainer. Oh, I just saw a glimpse of it sometime back. Okay. So உங்களோட முதல் celebrity crush female heroinesல யாரு? I think I liked Simran when she worked in those உங்க days. காலேஜ் டைம்ல. Yeah. நீங்க சார்? It must be only Sridevi because for me it was always her. Always, huh? So yeah, but crush Anna, it was just this adoring. Yeah. So it was for me. It was not the other. It's just adoring her. Yeah, that's So what you can't call it a crush. But yeah, for me it was only Sridevi. Beautiful. So, sir, final question. இப்போ வந்து படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் how are you guys planning to unwind, or how is that going to be that day? You've already made plans. End up in his house. Then they'll all end up in my house. Okay. Then from my house we'll go off to his house. His house is a little far away, so we'll all end up there. From there we'll bring him here because my house comes first before his house. Then we have to go to his house via my house. So we'll finally end up there, and then from there we'll go back to our respective house and go to sleep. இவ்வளவுதானா சார்? இவ்வளவு சிம்பிளா இப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லம்மா இது சொல்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு பட் அங்க பண்ண போற விஷயம் தான். ஐயோ. Okay, but what is a long plan? Like, do you want to take off for a holiday, go out of country? So you normally do that, no? I'll go for a holiday. So you've already decided, made plans, என்ன பண்ணனும் after We release? are still planning now because our earlier kids were younger and we just had to plan for ourselves. Now the kids are started working. We have to ask for their dates. Are you free? Are you free? Are you free? Nice. So Okay, so but we can't expect or பெரிய news from you for some time now. You're going to just unwind and declutter and all of that. Problems of shooting one film for 4 years. I understand. Everybody grow. Yeah. So what is your plan? நீங்க of course உங்களுக்கு shooting இருக்கு. I have a week off and then heading to the next shoot. Okay. And I'm going to start off my work because holidays we're done with enough holidays in between all this, in this lockdowns, not lockdowns, and promoting, no promotions, Roller coaster. release postponed. So there's been a lot of holidays. I'm going to get back to my work ASAP. Great, sir. Wishing you the best. Thank you. Wish all the prayers for the film, and without a doubt, it's going to break all the records and break the glass ceiling also. Thank you so So much. wishing you the best on that, sir. ஒரு ரீசன் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு படத்தை பார்க்க வர போகிற ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்களே சொல்லிடுங்க. ஜஸ்ட் ஒன் லைனில் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த படங்கள் இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுட்டு வர ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? full paisa vasool. Okay. That's the one word which says it all. Yeah. Okay. Yeah. It will be an emotional roller coaster ride. Great. Charan sir?
Same. And you, sir? Oh my God, what a unison. All right. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you, ma'am. பாத்தீங்களா, ஒரு ட்ரெஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஒரு நிமிஷமாவது நின்னு பார்த்து ரசிப்போம்ல. விலை கம்மியா இருந்தா 1 வாங்க போன 2 வாங்கி வந்த அதானே. அப்படி வாங்கினத அட்லீஸ்ட் 3 பேர்கிட்டயாவது சூப்பரா இருக்கான்னு கேட்டு வாண்டடா பாராட்டு வாங்குவோம்ல. கேட்டா மட்டும் போதுமா, சிக்கு 4 செல்ஃபி எடுத்து நாடு முழுக்க அனுப்பணும்ல. அதுக்கு தான் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் 1 2 3 4 அத்தனையும் நடக்கும் இங்க போனா. Super Saravana Stores. ரப்பப்பப்பப்பப்பம்.